ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ once again and a very warm welcome to Sanjha Safar ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। I would like to give a brief history. 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ we embarked on a mission to transform lives through education. And today we stand here as a testament to what passion, dedication can do. We are gathered here not just to celebrate a milestone, but to commemorate 5 remarkable years of commitment. And we have been graciously working on our grit, resilience, compassion, and humility. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰ ਡੀਪੈਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। A journey which has now grown into a vibrant reality that touches countless lives. In these years, we have been able to see what the power of collaboration can do, what perseverance can do, and the belief that education can be a catalyst for transformation. Together, we have striven to make quality education a very important part of Punjab, and that is what we aim to do. Today, in the audience, I would like to welcome our esteemed supporters, our co founders, our team, young leaders, our teachers, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੇ who have been the driving force behind ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ working tirelessly to reach our goal. ਸਾਡੀ ਕੁਝ core values ਨੇ which are coming together, learning together, working together, and importantly growing together. All of you, I would like to say your presence here today reaffirms our shared commitment to the cause of quality education. ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। Now, let's begin this celebration by mingling, sharing stories of the wonderful community that Sanjhi Sikhiya is. I would like to welcome our co-founders Ankit and Ishpreet to take us back in time. Over to you guys. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਐਵਰੀਵਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੀਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜ ਬੂਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਯੰਗਸਟਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਕਾਲ ਤੇ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ।
है ना. So I think I'll start sharing with the intention कि how the journey of last 5 year has been a journey of experiments, learnings and the clarity. मेरा नाम विशाल है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। पिछले 1 साल से मैं सांझी सिकिया से जुड़ा हूँ एज अ फेलो फतेहगढ़ साहिब में। तो मेरी जर्नी स्टार्ट जो हुई थी, मैं औरंगाबाद से हूँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, जो कि हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है। तो मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में किया है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो मेरा सांझी सीखिया में जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि मैं जिस एरिया से आता हूँ वो ड्रॉट एरिया है। वहाँ पर सूखा पड़ा होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब मैंने सांझी सीखिया की जो फेलोशिप है, पंजाब यूथ लीडर्स प्रोग्राम, उसमें मैंने ये देखा कि क्वालिटी एजुकेशन को किस तरीके से पंजाब में सांझी सीखिया एनहांस कर रही है। तो फिर मुझे लगा कि मैं इसे ज्वाइन करूं और मैं अपने जो विजन है उसके लिए आगे बढ़ूं। तो फिर मैंने उससे ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਫੈਲੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ। ਐਂਡ ਕਰੰਟਲੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਮੇਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਜੋ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਮੰਡੌਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 2021 ਚ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਅਨਸੇਫ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਮਿਲੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ, BDPO ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਮੇਟੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖੋਗੇ 2021 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਟੀਚਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਬਲਾਕ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ CMT ਕਲਸਟਰ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਲਸਟਰ ਭਮਾਰਸੀ ਜੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਸਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਨਸ਼ਾਰਟ ਐਪ ਵੀ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸ਼ਾਰਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਧੌਸ਼ੀ ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 1 to 10 ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਲਰੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਸਟਰ ਬੋਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਭੁਨਰਹੇੜੀ 2 ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਜੁਆਇਨਡ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ SCRT and ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ I had read about it earlier before joining the department and it's been, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, you're doing good work, so no denying that fact। ਤੇ I guess a lot of teachers ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। I can see around 72 participants and other than that ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ I know ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ is doing very good work। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ I think he is also over there। ਸੋ ਅੰਕਿਤ ਛਾਬੜਾ I know from ਜਲੰਧਰ days, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ I guess all together ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ has a very good team and ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ I guess ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੂ ਯੂ and I was told just few minutes ago that this is your 5th anniversary and accordingly as from education department we are happy that we get to work together and also ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ projects ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, I think you play a major role in that and ਵਧੀਆ ਹੈ and we continue with that। ਸਾਡੀ ਟੀਚਰਸ I guess already ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼। ਕੋਈ CWSM ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ and different departments ਤੋਂ ਵੀ। so I'm sorry I don't ਮੇਰੇ ਕੋਲ time ਥੋੜਾ limited ਹੈ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਜੇ I could not participate ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, but again my best wishes and ਇਹ 5 ਦੇ ਅੱਗੇ 10 ਸਾਲ ਅੱਗੇ 25 ਸਾਲ ਅੱਗੇ 50 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ and hopefully ਹੋਰ expand ਕਰੋ and you make a good team, ਠੀਕ ਹੈ, and ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦਾਂ prosper ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। my best wishes again। Pamit, I'll start with you। You know, because the work that you do is, you know, across
like manufacturing also, consulting also, like, like we're all curious. How do you create meaning for what you do for yourself? Like where do you derive meaning from the kind of work, So, So first of all, before I begin with my answer, congratulations to the entire team of Sanjhi Sikhiya. I've had the opportunity to meet a few young boys and girls, and it has been a real inspiration for me to hear their stories. We had a physical meeting just last month, and now hearing all the stories online. So coming back to what you asked me, Simran, is how do I derive meaning in what I do? So I'll take you back to a story, which is when I had just graduated, and I was still thinking as to what I need to do and where I need to be. And my father had a small little business. He had started it. He's a first generation entrepreneur. He started something with just 500, 800 rupees in his pocket, and he built it brick by brick over a long period of time. And we had a small factory, so to say, in an unorganized area. And I had come out of University of Bradford doing my business management. And the dilemma was that my father wanted me to join the business, whereas I had plans that, okay, let me go to the US, I'll do some postgrad and then see what I want to do. And we had a lot of debate slash discussion slash argument around this. And the one argument which I could not answer at that point in time, and that is what has been driving me ever since, is he told me that this is something that I started, and today it runs families of 50 families in a country where unemployment is so big an issue. And the education that you've got, the fact that you've been chosen to be born in my family in this country, and now you have had this education from the profits or the money that this particular enterprise has brought about. It has not happened that you now become selfish. It has happened because it is your role, your purpose to expand the fact that today 50 households are being fed from this enterprise. How can you take it to 500? And even at 22, that is something which resonated with me, and I could not argue further. And that's what brought me to the business. And 25 years journey of a lot of up and down, as any journey could have. We've grown to about 500 people, and that purpose somewhere is what motivates me to keep going. That purpose drives whatever I do. I've expanded it further. That not only do I have a clear plan from my people strength going from 500 to 5,000. I also now run this consulting business with a view to help other MSME organizations like myself to be able to grow their journey from 5 to 50 or 550 to 500, so that I can contribute in whatever little way in that journey and expand this purpose, this meaning of life. So that's what keeps me motivated practically in every situation. Back of the mind, that entire purpose. Super, like inspiring story of the words your father from, hey, if 500 more people deserve to get livelihood through you, from 50. So great to hear that. So Shalini ma'am, coming to you now, you have been a mentor, advisor to so many individuals, to so many companies. Maybe like, who has been your, mentor, advisor, who has made the most impact on you, on your growth? So before I begin talking about my mentor, I think I want to congratulate all of you and kudos, 3 cheers to each one of you who's contributed, because it's people like you who are going to inspire many more. And that's what we need. So when I was growing up, there were not too many women role models. And unfortunately, we leaned more on the men role models at that time, especially in the workspace. And I got, I think, a lot of inspiration from my dad and from my father-in-law. From my dad, I got the honesty, the courage, and the
courage to be fair. And I think that was very important. And my father-in-law, who was a Jnanapeeth President Award, Padma Shri, I got the resilience and hard work. But I think more important is at work, one of my managers really inducted me into HR and threw me into the deep sea, but always had his back. And I think a lot of you leaders and those of you who are developing new leaders must be doing this day in and day out. While you throw your young leaders into the deep sea, they have the trust that you have their back. And that is very reassuring, which I had in my first boss, my first manager. The other I learned from my peers is management by walking around. There is no management which is learned in your corner room or in your office unless you get your hands dirty, unless you're walking around to get the real stories, the real facts, because two different people will give you a different interpretation of the facts that the way they see it. So that I learned from one of my peer who used to never sit in his office. He was always walking around and, at coffee places, at water coolers, in the loo, smoke chamber, wherever he was collecting a lot of stories and information to piece it together and get objectivity in his decision making. So I think that's another leadership lesson, which I'm sure you're inculcating in your leaders, that don't take one piece of information at face value. You need to piece it together and be objective, and therefore multiple sources are important. The other I learned is from my own mistakes. I remember there was a very, very gross mistake that I considered I made a couple of years ago when I had to let go a very senior director, and his manager was sitting in Edinburgh, in Scotland. And I did ask for all the data, all the proof why I need to let go this procurement head in India. And I was provided with all the information from the manager and from the HR. And I got colored a little bit, thinking that, why would a person sitting in Edinburgh, I had that perception that they would be cleaner than the Pope. Whereas I discovered later that he and the HR had played mischief, and I had made a gross mistake letting go a very, very honest person who was actually not towing the line. And procurement has a lot of opportunities. So learning from my own mistakes was a very, very big. Now I learn from the millennials. I think I learn a huge amount from the next generation. And I cannot tell you enough how much I learn. And I think this machine that we have here, unless you keep updating it, upgrading it, this will become redundant. So I sign up every 2 years or something for a program in whichever area that I have this interest, because now after my superannuation, this machine has a likelihood of becoming more redundant. So I keep myself, of course, on various jobs that I have, but keep upgrading this. So I hope this is your question. Yeah, no, amazing. Like, giving that backing that is needed, and being there, like what they say at the Gamba, do the Gamba walks. So yeah, amazing. So coming to you, Pranav, and Pranav, it's not been too long that you finished ISB, but like I'm just so surprised that you pretty much know everybody, right? There's not a single person that whenever I go to with a list to you, so and I think that there's some lessons there for the
youth leaders that in our team that like how did you go about building such a strong base of supporters, building relationships with so many people in such a short period of time? Like, what's your recipe? So, firstly, thank you for having me here, and congratulations to you and everybody in the team. I think it's not easy to be walking down the path you've walked in the last 5 years, and I hope that we'll see a 10th anniversary, a 15th anniversary, and a 20th anniversary, like others have said. Right? However, I'm conscious of time, so I will answer the question quickly. I don't think it's been a conscious effort, right? I believe in the philosophy of connect the dots. तो वो करते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा is how I think about it, right? And just been fortunate to be in the right places, whether it was the school I went to, which was DPSR Kipuram, the college I went to, which was SRCC, um, MBA, like you said, was ISB, and even the organizations I've worked for, whether it was startups like Uber or organizations like BCG, right? तो सारी जगह अच्छे लोग मिले, उनसे कुछ सीखा और आगे चले. But very often people do ask me this question about how do you build your network, right? And there are positive and negative connotations about the word network. The way I think of it is relationships. You really need to own your relationships with people, and उसमें मेरा ये मानना है that it's about giving first. You ask later, you give first, right? And that just makes for a more real conversation. Plus, मेरे लिए आज भी आसान नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ मांगूं. It's always easier that I can leverage any person I know for someone else. So that's how I think of it. And yeah, I think everyone over here is inspiring many other folks, and in the process, they have their own network as well. It's just a question of a different network. Yeah. Right. So basically, giving first is what you are referring to. So no, makes sense. Uh, so so Pamit, again, coming back to you, and feel free to है ना कि ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ would be fun. ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੀ ਯੈਸ 11 ਸਪਟੈਂਬਰ 2023 ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੀ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਆਫਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਟਫ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਜ਼ देयर मोर ਕਿ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਡੇਜ਼ ਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? your thoughts, Parmeet. You're on mute. Parmeet, you're on mute. Yeah, sorry. So I believe milestone days definitely manana chahiye ne. For the purpose of celebration, definitely yes. Every win should be celebrated, right? And completing 5 years is a big win in daunting circumstances on the ground. I'm sure ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, a lot must have gone on to complete this 5 years. So definitely celebrating this is a big win, and 5 years is a milestone in itself. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I think a day like this serves a purpose ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ resolve ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, right? ਕਿ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, we reinforce our value system, we reinforce our purpose, we reinforce ourselves. So these are days when you need to do that. Or ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ already ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you reflecting on the past. Ishpreet and Ankit started ਪਹਿਲਾ 1 ਸਾਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ. So definitely all of that. Then definitely this is a day to thank everybody, be in gratitude. परमात्मा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ. I am perhaps a newer member getting involved a little more deeply. So I think that's a time to do that, to thank everybody, to express our gratitude to everybody. And then a day like this should be also to create the future goals, recreate or re-establish
the future goals and objectives, and see where and how we are going to drive this mission with even greater vigor now that we have the experience of 5 years behind us. So I think these are the things that should reflect. And I'm sure whatever I've heard the last 1.5 hour, you are on that journey to reflect upon all of this. So kudos. Yeah, make sense. And one thing जो ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਹੈਨਾ, ਬਰਥਡੇ ਵੀਕ, ਬਰਥਡੇ ਮੰਥ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਐਂਡ ਐਸ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ all the I think things you mentioned, we keep doing it in a much more rigorous manner. So thanks for that. So Shalini ma'am, coming back to you. So, and I think you have seen part of our 0 to 5 journey, and you have been to Patiala, you have met the team, you have seen us closely. So what according to you, we need to do or take care of so that the 5 to 10 journey is significantly different than 0 to 5? So, first of all, I think your 0 to 5 journey was about testing hypothesis, creating some certain models. You covered 3 districts, created, I think, 3 or 4 cohorts, which is ballpark of 40 young leaders. Multiples of 3, right? And you are going to create, of course, mechanisms to be able to identify and detect problems that could happen, or where are you not going to get your potentially desired outcomes early in this stage rather than later. So how do I create, like in Six Sigma, they say DMAKE, or DFSS, that how do you create measures and detection mechanisms to be able to identify things that could go wrong or not give you potential results early in the stage rather than later. So that is one big thing that the second thing that I think you need and you will be doing is creating more and more collaborators. And you have such a wonderful network, and you've cast your net so wide now that your collaborators, or whether you get your franchise partners, and I don't know what model you will take, but how do you grow faster, deeper, and create a long-lasting impact which is sustainable? I think this is something that you will have to work on more and more as you grow from an adolescent to an adult. ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਈਏ, ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਐਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਿੰਗ ਇਟ ਓਵਰ ਬੈਕ ਟੂ ਮਨਿੰਦਰ।